So hello students, come back. This is Rasul, Faculty of History. We were discussing a series of AP history questions in a platform called Abhiram Ias. So in this session, let us discuss one of the important chapters of modern Andhra Desha. So out of 6 chapters in modern Andhra Desha, so we have learned advent of the Europeans to Andhra Desha, anti-zamindari movements in Andhra Desha, socio-religious reformation movements in Andhra Desha. Now in this session, so we'll discuss a few previous year questions, at the same time conceptual based questions in a chapter called national movement. Once we're done with national movement, so next video we are going to learn say the same previous year questions, at the same time conceptual based questions in a chapter called emergence of Andhra Rashtra and Andhra Pradesh, and the last chapter major events between 1956 to 2014. So the first question then. The first question. Identify the factors that contributed to the emergence and spread of nationalism in 19th century. So identify the factors that contributed to the emergence and spread of nationalism in 19th century. So the first statement, Western education. Second one, emergence of the middle class. The third one, the despotic rule of the British. And the fourth one, modern transport and communications. As I was telling, conceptual based questions, at the same time previous year questions. This particular question asked in UPSC General Studies prelims, right? So Western education, Pachatya Vidya antam, emergence of the middle class, ante madhyataragati vallu, Western educated madhyataragati vallu రావడం అంటాం, and obviously say British despotic rule and the modern transport and communication system. The right answer for first question, option 4, 1, 2, 3 and 4. All factors responsible for the rise of nationalism among the Indians. Right? Second statement, identify the incorrect pair from the following. So incorrect statements అన్నారు. So the first statement, భరత ఖండంబు చక్కని పాడి ఆవు. మళ్ళీ ఈ అంటే గేయాన్ని ఎవరు రచించారు అనేది మనకు అక్కడ చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం, సో ఒక పేర్. సెకండ్ వన్, వీరగంధం తెచ్చినారము వీరుడెవడో తెలుపుడి. సో దిస్ పర్టికులర్ పర్వతనేని వీరయ్య చౌదరి అన్నప్పుడు ద రైట్ ఆన్సర్ సో ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్, అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈవెన్ మనకు 3 అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంది, ఇక్కడ థర్డ్ పేరు కూడా ఉంది. సో భరత ఖండంబు చక్కని పాడియావు, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం. సెకండ్ వన్, వీరగంధం తెచ్చినారము వీరుడెవడో తెలుపుడి, పర్వతనేని వీరయ్య చౌదరి. ద థర్డ్ వన్, మా కొద్దీ తెల్లదొరతనము నెల్లూరు వెంకటరమణ నాయుడు అన్నప్పుడు ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ సెకండ్ క్వశ్చన్, అంటే మనకి ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ పేర్ అన్నారు కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి, that is 2 and 3 only, option D, right? అంటే ఫస్ట్ పేర్ ఇన్కరెక్ట్, అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ పేర్ ఇన్కరెక్ట్, ఎందుకు ఫస్ట్ పేర్ ఇన్కరెక్ట్ అన్నప్పుడు భరత ఖండము చక్కని పాడియావు మనకు ఇది అంటే ఈ గేయాన్ని గరిమెల్ల సత్యనారాయణ రాయడం జరిగింది. గరిమెల్ల సత్యనారాయణ. మళ్ళీ గరిమెల్ల సత్యనారాయణ మనకు అంటే ఏ సందర్భంలో రాశాడు అనేది కూడా మనకు గుర్తుపెట్టుకుంటే, సో మనకు డ్యూరింగ్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అని రాసుకో. సో గరిమెల్ల సత్యనారాయణ was one of the famous scholars and famous freedom fighters from Andhra region, to be specific Srikakulam. So he wrote a song called భరత ఖండంబు చక్కని పాడియావు, అంటే హిందువులు లేగదూడలై పాలు పితుకుతుండ, ఇట్ గోస్ ఆన్, రైట్? సో గరిమెల్ల సత్యనారాయణ డ్యూరింగ్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్. మళ్ళీ ఇంకా సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఈ టు బి స్పెసిఫిక్ ఇది ఎందుకు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్కరెక్ట్ అనేది చిలకమర్తి నరసింహ కాదు, గరిమెల్ల సత్యనారాయణ. మరి థర్డ్ వన్, మా కొద్దీ తెల్లదొరతనము ఏదైతే ఉందో, మళ్ళీ ఈ స్టేట్మెంట్ మనకు ఇది కూడా ఇన్కరెక్ట్. మళ్ళీ ఎవరు రాశారు అంటే మనకు త్రిపురనేని త్రిపురనేని రామస్వామి అంటాం. త్రిపురనేని
త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి అండ్ డ్యూరింగ్ సివిల్ డిజోబీడియన్స్, రైట్. అంటే ఏ సందర్భంలో రాశారు అనేది కూడా అర్థం చేసుకోండి, రైట్. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్, సిన్స్ లైక్ the incorrect పేరు కాబట్టి ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 2 and 3, right. The third one, identify the correct one in the following statements. The first statement, Kumar Raju Venkata Lakshmana Rao's home in Madras is called as Vedavanam. Incorrect. Vedavanam, it's in, like, say the home of Tanguturi Prakasham Pantulu in Madras Presidency, and Veda Vilasam is the abode of Tanguturi Prakasham Pantulu in Madras Presidency. So right answer for third question, option 4. Both these statements are incorrect. The fourth question, the right answer for third question, option 4, that is both these statements are correct. And the fifth one, identify the correct statement in the following statements anappudu. The first statement, the Hindu newspaper was published by G. Subramaniam Iyer. In fact, which is correct. G. Subramaniam Iyer associated with Hindu newspaper in the year 1878. 1878 antam. Second statement, G. Subramaniam Iyer is known as the grand old man of South India. Yes, both these statements are correct. So option B, 1 and 2. Both these statements are correct. Fifth one, who was the English officer responsible for the Kakinada riots anappudu? Kakinada riots anappudu, that is, so option 1, Mark Hunter, option 2, Captain Kemp, options 3, G.A. Cumming, and option 4, Elphinstone. So right answer for this like, say Kakinada riots, manam Telugulo Kakinada Kotlatalu antam. Kakinada Kotlatalu as part of, that is, like, so as part of Swadeshi movement, right. So Captain Kemp, right. The sixth question, Hindu-Muslim unity is mainly found in which of the following movements? So Hindu-Muslim unity annappudu, so home rule movement lo manaku Hindu-Muslim unity కొంచెం డౌట్. స్వదేశీ మూమెంట్లో హిందూ ముస్లిం యూనిటీ అనేది లేదు. సో నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్లో మనకు హిందూ ముస్లిం యూనిటీ ఉంది అంటాం. రీజన్ బీయింగ్, సో గాంధీయన్ ఫేజ్ మనం ఇండియన్ హిస్టరీలో భాగంగా మీకు ఐడియా ఉంటుంది. గాంధీయన్ ఫేజ్ 1920 to 1947. So when Gandhiji entered Congress party, when Gandhiji became the head of Congress party, he found there was a gap between Congress party and Muslims. He also found the gap between Congress party and Dalits. He also found the gap between Congress party and women. So by using so many strategies, Gandhiji brought the respective communities, respective, like you say, gender to the fold of national movement. How, to be specific, mali ఏ విధంగా ముస్లిమ్స్ను గాంధీజీ స్వాతంత్ర పోరాటంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది అన్నప్పుడు, సో హీ ఎక్స్టెండెడ్ హిస్ సపోర్ట్ టు ఖిలాఫత్ మూమెంట్ ఆఫ్ 1919 to 1920. సో ద ఫస్ట్ నేషనల్ మూమెంట్ టు బి ఎక్స్పీరియన్స్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్ అన్నప్పుడు, దట్ ఈస్ లైక్ నాన్ కోఆపరేషన్. సో స్వదేశీ మూమెంట్లో మనకు లేదు, హోమ్ రూల్ మూమెంట్లో కూడా లేదు, అండ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్. ఇన్ఫాక్ట్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్లో ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి మనకు మొట్టమొదటిసారిగా అన్నాడు కాబట్టి మనకు నాన్ కోఆపరేషన్. Seventh one, identify the correct one in the following statements. The first one, Chilakamarti Lakshmi Narasimham was the organizer of Bipin Chandra Pal's Andhra tour. Second statement, Bipin Chandra Pal's speech was translated by Chilakamarti Lakshmi Narasimham. So as part of what we call, say, as part of the first mass movement organized by Congress party, that is Vande Matra movement, otherwise called as Swadeshi movement, otherwise called as anti-Bengal partition movement. Mali ante ఆంధ్రాలో ఉద్యమాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిసైడెడ్ టు సెండ్ బిపిన్ చంద్ర పాల్ టు ఆంధ్ర రీజన్. మళ్ళీ ఈ క్రమంలో భాగంగా బిపిన్ చంద్రపాల్ మనకు ఆంధ్ర రీజన్కి రావడం జరిగింది. మళ్ళీ ఈ ఆంధ్ర పర్యటనను ఎవరు నిర్వహించారు, ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేశారు అన్నప్పుడు, సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. నాట్ చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం, బట్ ముట్నూరి కృష్ణారావు అంటాం. ముట్నూరి కృష్ణారావు. సో మనకు కృష్ణాపత్రికలే ముట్టూరి కృష్ణారావు. అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. బిపిన్ చంద్రపాల్ స్పీచ్ వాజ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ బై చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ సెవెంత్ క్వశ్చన్, ఆప్షన్ బి, 2 only. First statement is incorrect.
Eighth one, match the following with respect to the dictators in the salt satyagraha. సో మనకు అంటే ఈ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో భాగంగా మనం లాస్ట్ క్లాసెస్లో రెఫర్ చేసాం. ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ ఎట్ 1 or 2 pairs యూ కెన్ ఈజీలీ లైక్ మేక్ ద స్టఫ్. మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు మద్రాస్. టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు మద్రాస్. ఆన్సర్ వచ్చిందా? ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దీస్ లైక్ సో టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు మద్రాస్, ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గుంటూరు, బులుసు సాంబమూర్తి ఈస్ట్ అండ్ వెంకటసుబ్బయ్య నెల్లూరు. సో రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ 8th క్వశ్చన్ ఆప్షన్ 4. ఏంటి డిక్టేటర్స్ అన్నప్పుడు లైక్ ద లీడర్స్ యూ కాల్ దెమ్, రైట్? లీడర్స్, డిక్టేటర్స్. సో గాంధీజీ అపాయింటెడ్ ద రెస్పెక్టివ్ లీడర్స్ టు ఆర్గనైజ్ ఆర్ టు వయలేట్ సాల్ట్ లాస్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ రీజియన్స్. మనం వాళ్ళను డిక్టేటర్స్ అంటాం. 9th one, identify the correct one in the following statements. First statement, Erneni Subramaniam was the only Andhra who participated in Gandhiji's Dandi March. The right answer is first statement is correct. Darshi Chanchayya was the only Telugu to join Gadar party in America annappudu. Even 2 factual information happen to be correct. So right answer for this question option C. Both these statements are correct. Ante manaku Gandhiji started his journey from Sabarmati Ashram to Dandi along with 78 సత్యాగ్రహీస్. మళ్ళీ 78 సత్యాగ్రహీస్లో ఆంధ్ర నుంచి ఒకే ఒక వ్యక్తి పాల్గొనడం జరిగింది ఈ దండి మార్చ్లో, బై నేమ్ ఎర్నేని సుబ్రహ్మణ్యం. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రెవల్యూషనరీ ఐడియాస్లో భాగంగా మనకు దర్శి చెంచయ్య పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ గదర్ యాక్టివిటీస్ అంటాం. రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ 9th క్వశ్చన్ ఆప్షన్ సి. బోత్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. 10th one, in fact on one hand you can come across that is like say titles, on the other hand the respective rulers, right? So Andhra Shivaji, పర్వతనేని వీరయ్య చౌదరి. ఆంధ్ర రత్న దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య. సో 3B. సో 2A 3B. ఆంధ్ర భీష్మ న్యాపతి సుబ్బారావు అండ్ ఆంధ్ర తిలక్ గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు. The right answer for 10th question, yes, right. Option 1 please. సో మనకు ఆంధ్ర శివాజీ, పర్వతనేని వీరయ్య చౌదరి మనకు అంటే మనకు నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్లో భాగంగా వీ ఫౌండ్ పీజెంట్ మూమెంట్స్ ఇన్ ఆంధ్రదేశ. అది మనకు చీరాల పేరల కానివ్వండి, పెదనందిపాడు సత్యాగ్రహం కానివ్వండి, మళ్ళీ ఈ మూమెంట్స్లో మనకు పర్వతనేని వీరయ్య చౌదరికి, తర్వాత దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణ గారికి వీళ్ళకు టైటిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో రైట్ ఆన్సర్ ఇట్స్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో as I was telling. సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ 1 pair, కీప్ ఇన్ మైండ్, say you'll be going to get answer right. 11th one, so identify the incorrect pairs అని అడగడం జరిగింది. 11th one, రాజమండ్రి ఇన్సిడెంట్ గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు, కోటప్పకొండ ఇన్సిడెంట్ చిన్నపరెడ్డి, మనం జనరల్గా సైరా చిన్నపరెడ్డి అంటాం. 3rd one, కాకినాడ కొట్లాటలు కాకినాడ ఫైల్స్, కొంపల్లె కృష్ణారావు. అండ్ 4th one, తెనాలి బాంబ్ కేస్, ప్రతివాద భయంకరాచారి. మళ్ళీ ఈ 4th one ఏదైతే ఉందో, తెనాలి బాంబ్ కేస్ ఏదైతే ఉందో, విచ్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ 11th one, the right answer for 11th one, that is option 4 none. 12th one, identify the correct statement with respect to Kurnool circular during the Quitania movement. Kurnool circular మనకు చాలా ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. Quitania movement of 1942.
సో దిస్ పర్టికులర్ అంటే కర్నూలు సర్క్యులర్ గురించి మనకు క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. ఇట్స్ అ కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. నీడ్ నాట్ టు టెల్ యూ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇట్ వాజ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ కళా వెంకట్రావ్స్ హోమ్. ఎస్. ఇట్ వాజ్ డిజైన్డ్ బై గాడిచర్ల హరి సర్వోత్తమరావు from Kurnool region. In fact, the right answer, in fact, the statement also correct. It was Gadicherla Hari Sarvottam who gave the name called Rayalaseema to the ceded region. The third one, it was approved by the Congress party, also correct. The fourth one, it contains acts of violence. It contains the acts of violence. So right answer for 12th question, option 4 done. It must be, what we call it must be incorrect. 12th question. The 13th one, identify the mother of a 6-month-old child who participated in the civil disobedience movement in Andhra region and went to jail. Option 1, Rukmini Lakshmipati. Option 2, Janakamma, D. Janakamma. And option 3, Kambampati Manikyamba. And option 4, Bharati Devi Ranga. So Bharati Devi Ranga happened to be like the wife of Acharya N.G. Ranga. Right? So right answer for 13th question, option 3, Kambampati Manikyamba. 14th one, what is the main reason why the Congress party opposed the Simon Commission? All members of the commission belong to the Conservative party. Absence of Indians among the members of the commission. The third one, setting up of the commission without consulting of the Congress party, and the commission favored Muslim League party. So right answer for 14th question, option 2, absence of Indians among the members of the commission. So Congress party made it clear that when the main motto of Simon Commission constituted in 1927 and came to India 1928. So the main motto of commission to study and to recommend how 1919 reforms that are being implemented on Indian soil. So Congress party opined that, Congress party questioned that when you have decided to study the 1919 reforms, so at least like the few Indian members to be inducted on this commission. So the non-induction of Indian members into the commission, one of the major reasons for anti-Simon movement or Simon go back movement. It was in the month of December 1927, Congress party met at Madras under the guidance of M.A. Ansari and organized movement until. 15th one, identify the correct statement in the following lines. The first one, the national flag was designed by Pingali Venkaya, resident of Machilipatnam. Correct. The Indian national pledge was written by Paidi Marri Venkata Subbayya Rao of Nalgonda district. In fact, ivi rendu kuda previous statements and previous questions. Right answer for 15th question, option C. Both these statements are correct. Ante manaku Bharatiya Pratigna antam. So Pratignanu మళ్ళీ పైడి మరి వెంకట సుబ్బయ్యరావు గారు నల్గొండ నివాసి రాయడం జరిగింది. మన నేషనల్ ఫ్లాగ్ వాజ్ డిజైన్డ్ బై పింగళి వెంకయ్య అండ్ ద సేమ్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ వాజ్ లిటిల్ బిట్ లైక్ సే మోడిఫికేషన్స్ వర్ మేడ్ ఆన్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ గాంధీజీ. దిస్ పర్టికులర్ సే క్వశ్చన్ ఆల్సో మనకు రావడం జరిగింది. 16th one, after which movement Tanguturi Prakasham was known as Andhra Kesari. So Home Rule movement of 1916-1918, Quit India movement of 1942, Simon Go Back movement of 1927-28 and Vande Mataram movement of 1906-1908. It was Simon Go Back movement of 1927-1928. మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం, సైమన్ కమిషన్ను 1927లో కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు అండ్ కేమ్ టు ఇండియా 1928. వెన్ సైమన్ కమిషన్ ల్యాండెడ్ ఆన్ మద్రాస్, Congress party, like what we call say, instructed so Tanguturi Prakasham Pantulu to be head of the movement. Mali protest lo bhanga, so he showed the bravery to the British police. Mali bravery act ku mali inaku Andhra case ane oka title ivadam jarigindi, the line of Andhra. So right answer for 16th question, option 3, Simon Go Back movement. 17th one, during which period of the movement was a song Veera Gandham Techinaramu Veerudevudo Telpudi was written? So the same options, that is non-cooperation movement of 1920-22,
Civil disobedience movement of 1930-34 to be specific, Salt Satyagraha అంటాం. And Quitinium movement of 1942, Vande Mataram movement of 1906-1908. సో వీరగంధం తెచ్చినారము వీళ్ళెవడే తెలుపుడి. మరి ఈ గేయాన్ని ఏ ఉద్యమ సందర్భంలో రాశారన్నప్పుడు మనకు చాలా ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. ఇట్ వాస్ డ్యూరింగ్ సివిల్ డిజొబీడియన్స్ మూమెంట్ అంటాం. ఈవెన్ భరతఖండము చక్కని పాడియావు మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం డ్యూరింగ్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్. రైట్. So 18th one, the first criminal case was registered in the scene that took place in Andhra during the Vande Mataram movement. So manaki 18th question, ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 18th question, that is we have option A, Tenali bomb case, option 2, Kakinada, like say riots or mob lynching case, Kakinada కొట్లాటలు అంటాం. The third one, students agitation in Rajamandri, Rajamahendravaram, and the fourth one, కొటపకొండ కుట్ర కేసు లేదా కొటపకొండ మాస్ రైట్స్ అంటాం. ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ 18th క్వశ్చన్ ఆప్షన్ 2, కాకినాడ మాబ్ లించింగ్ కేస్. ఇట్ వాజ్ ఆల్సో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ వందే మాతరం మూవ్మెంట్, అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ బెంగాల్ పార్టీషన్ మూవ్మెంట్. The 19th one, the tricolor flag which has been approved as the national flag of India with minor modification was done by Pingali Venkayya. In which year did Venkayya design this annappudu? The right answer 1921. 1921 Congress session antam. The 20th one, who was the first Andhra to preside over the Indian National Congress? మనకంటే మనకు కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి ఏ నాయకులు అంటే ఎవరెవరు ఏ సమావేశాలకు హాజరయ్యారు, ఏ సమావేశాలకు నాయకత్వం వహించారు దాని మీద కూడా ఫోకస్ చేయండి. సో ఆప్షన్ 1 అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు, ఆప్షన్ 2 పనప్పాకం ఆనందాచార్యులు, అండ్ ఆప్షన్ 3 కొండా వెంకటపయ్య, అండ్ ఆప్షన్ 4 మాడపాటి హనుమంతరావు అన్నప్పుడు ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ 20th క్వశ్చన్ ఆప్షన్ 2 పనప్పాకం ఆనందాచార్య. Right. So these are all the important questions based on previous years, at the same time conceptual based questions. With this we'll have a pass in the next video, that is emergence of Andhra Rashtra 1953 October 1st, Kurnool as a capital, and emergence of Andhra Pradesh 1956 1st November, Hyderabad as a capital. We are going to have few previous year questions, at the same time conceptual based questions. Thank you.